இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொகையாக பார்க்கப்படுகிறது. இங்கிலாந்து அணியில் சாம் கரன் கடந்த ஆண்டு பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்காக 18 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் சென்றிருந்ததுதான் இங்கிலாந்து வீரர்களிலேயே அதிகபட்ச தொகையாக பார்க்கப்பட்டது. அந்த வரிசையில் தற்பொழுது பட்லரும் இணைந்திருக்கிறார். 15.75 கோடி ரூபாய்க்கு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி அவரை ஏலத்தில் எடுத்திருக்கிறது. கடந்த ஆண்டு அதிக தொகைக்கு ஏலம் போன வீரரான மிட்சல் ஸ்டார்க் நடப்பாண்டும் அதிக தொகைக்கு ஏலம் எடுக்கப்படுவார் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிலவி கொண்டிருந்தது. அடிப்படை தொகையாக 2 கோடி ரூபாய் அவருக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இம்முறை மிட்சல் ஸ்டார்க்கை டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணி 11.75 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்திருக்கிறது. கடந்த ஆண்டு 24.75 கோடி ரூபாய், நடப்பாண்டு 11.75 கோடி ரூபாய், கிட்டத்தட்ட 13 கோடி ரூபாய் மிட்சல் ஸ்டாருக்கு குறைந்திருக்கிறது என்றுதான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட பார்டர் கவாஸ்கர் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. அதில் மிட்சல் ஸ்டார்க்கினுடைய பந்து வீச்சு மிக அபாரமாக இருந்தது. அந்த வகையில் மிட்சல் ஸ்டார்க் இந்த டெஸ்ட் போட்டியிலேயே இவ்வளவு சிறப்பாக செயல்படுகிறார். எனவே இம்முறையும் அதிக தொகைக்கு ஏலம் கேட்கப்படுவார் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிலவி கொண்டிருந்த நிலையில் 11.75 கோடி ரூபாய்க்கு மட்டுமே அவர் ஏலம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணி அவரை 11.75 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்திருக்கிறது. இதுவும் ஒரு அதிகபட்ச தொகையாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே சென்றாலே ஒரு கடுமையான போட்டி. ரிஷப் பண்ட்டுக்கும் ஸ்ரேயஸ் ஐயருக்கும் தான் ஒரு தற்பொழுது வரை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு, மிகப்பெரிய ஒரு போட்டி நிலவி கொண்டிருக்கிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு ரிஷப் பண்ட் வருவாரா மாட்டாரா என்ற ஒரு கேள்வி இருந்தது. அவர் 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் சென்ற உடனேயே நிச்சயமாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இவரை ஏலம் எடுக்காது என்ற ஒரு முடிவு உறுதியாகிவிட்டது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்கள் மிக சோகத்தில் இருக்கிறார்கள் என்றுதான் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மகேந்திர சிங் தோனி இந்த ஆண்டில் விடைபெறுவாரா, கடந்த ஆண்டே விடைபெற்று விடுவார் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. ஆனால் அன்கேப்டு பிளேயராக விதிமுறை மாற்றம் செய்யப்பட்டதன் காரணமாக 4 கோடி ரூபாய்க்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அவரை தக்க வைத்து விட்டது. அடுத்த ஆண்டுகளிலிருந்து யார் கேப்டனாக செயல்பட போகிறார், மகேந்திர சிங் தோனியை யார் ரீப்ளேஸ் செய்ய போகிறார் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. கேப்டனாக ரித்துராஜ் கெய்க்வாட் மாறினாலும் அந்த விக்கெட் கீப்பராக யார் வரப்போகிறார், மகேந்திர சிங் தோனியினுடைய இடத்தை யார் பூர்த்தி செய்ய போகிறார் என்ற ஒரு கேள்வி நிலவியது. அந்த கேள்விக்கு ரிஷப் பண்ட் தான் மிகச்சிறந்த வீரராக இருப்பார் என்ற ஒரு பதிலும் ரசிகர்கள் மத்தியில் முன்வைக்கப்பட்டது. ஆனால் அந்த கேள்விக்கான விடை கிடைத்து விட்டது. ரிஷப் பண்ட் இனிமேல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக தேர்வு செய்யப்பட வாய்ப்பே இல்லை. ஆர்டிஎம் கார்டு மூலமாக யாரை மீண்டும் தக்க வைக்க போகிறது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி என்ற ஒரு கேள்வியும் நிலவி கொண்டிருக்கிறது. தற்பொழுது வரை 6 வீரர்கள் வரை ஏலம் சென்றிருக்கிறார்கள். ஒரு சின்ன இடைவெளி விடப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு அடுத்தடுத்த வீரர்கள் யார் தேர்வு செய்யப்பட போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி கொண்டிருக்கிறது. முகமது சமி அடிப்படை தொகையாக 2 கோடி ரூபாய் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. முகமது சமி இம்முறை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு ஏலம் எடுக்கப்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி கொண்டிருக்கிறது. பத்ரினாவை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தக்க வைத்திருக்கிறது. அவருக்கு பார்ட்னர்ஷிப் வேகப்பந்து வீச்சாளர் யார், முதல் 2 ஓவர்களை பத்ரினா வீசும் பொழுது மற்றொரு வீரர் யார் என்ற ஒரு கேள்வி நிலவி கொண்டிருந்தது. ரபடா தேர்வு செய்யப்படுவார் என்று எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. ஆனால் அவரை ஏலத்தில் எடுக்கப்படவில்லை. எனவே ட்ரெண்ட் பவுல்ட், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், இந்த 2 வீரர்கள்ல யார் ஏலத்தில் எடுக்க போகிறது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி? அவர்களும் 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் சென்று விட்டால் அவர்களையும் ஏலத்தில் எடுப்பதற்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு கையிருப்பு தொகை இல்லை. இதுவரை 55 கோடி ரூபாய் மட்டுமே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு கையிருப்பாக இருக்கிறது. ஏற்கனவே 65 கோடி ரூபாய் செலவு செய்து விட்டது. எனவே கையிருப்பு தொகை 55 கோடி ரூபாய் தான். நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் 20 கோடி ரூபாய் கூடுதலாக ஒவ்வொரு அணிக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த ஐபிஎல் போட்டிகள்ல 100 கோடி ரூபாய் வரை ஒவ்வொரு அணியும் செலவு செய்யலாம். இம்முறை 120 கோடி ரூபாய் வரை செலவு செய்யலாம் என ஐபிஎல் நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கி இருக்கிறது. அந்த வகையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு 55 கோடி ரூபாய் கையிருப்பு தொகை இருக்கிறது. இதுவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி யாரையுமே எடுப்பதற்கு முன் வரவில்லை. ஒரு வீரரை கூட ஏலத்தில் கேட்கப்படவே இல்லை என்ற ஒரு நிலைமைதான் தற்பொழுது நிலவி கொண்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் கையிருப்பு தொகை 55 கோடி ரூபாய் தான். 5 வீரர்கள் ஏற்கனவே தக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் 65 கோடி ரூபாய்க்கு. மீதம் 55 கோடி ரூபாய்க்கு 20 வீரர்களை ஏலத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டும். குறைந்தபட்சமாக 13 வீரர்களிலிருந்து அதிகபட்சமாக 20 வீரர்களை நடப்பு ஐபிஎல் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு அணியும் 18 வீரர்களிலிருந்து 25 வீரர்கள் வரை ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளலாம். அந்த வகையில் எப்படியும் 20 வீரர்கள் வரை ஐபிஎல் போட்டிகள்ல அணியில் இருந்தால்தான் யாருக்கேனும் காயம் ஏற்பட்டாலோ மாற்று வீரராக வேறொரு வீரரை களமிறக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே 18 வீரர்களிலிருந்து 25 வீரர்கள்
வரை ஏலத்தில் எடுக்கப்படலாம் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு 13 வீரர்களிலிருந்து 20 வீரர்கள் வரை தேவைப்படுகிறார்கள். ஆனால் கையிருப்பில் 55 கோடி ரூபாய் தான் மீதம் இருக்கிறது. யாரை ஏலத்தில் எடுக்க போகிறது என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்போடு ரசிகர்கள் ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுவரை யாரையும் ஏலத்தில் எடுப்பதற்காக முயற்சியில சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி களமிறங்கவில்லை. இனி வரக்கூடிய வீரர்களின் பட்டியல்ல ஏலத்தில் எடுக்கப்படுமா? நடராஜனை, வேகப்பந்து வீச்சாளர் நடராஜனை சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி கழட்டி விட்டிருக்கிறது. எனவே அவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக ஏலத்தில் ஒப்பந்தம் செய்யப்படுவாரா? ஏற்கனவே அவர் யார்கர் மன்னன், நிறைய தொகைக்கு 8 கோடி ரூபாய், 10 கோடி ரூபாய், 13 கோடி ரூபாய்க்கு எல்லாம் ஏலத்தில் சென்றிருக்கிறார். எனவே அவரை இம்முறையும் ஒவ்வொரு அணிகளும் ஏலத்தில் எடுப்பதற்கு ஒரு கடுமையான போட்டி இருக்கும். நடராஜன் மீண்டும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு திரும்ப எடுக்கப்படுவாரா? அல்லது மகேந்திர சிங் தோனி அஸ்வினை ஏலத்தில் எடுப்பதற்கான ஏலத்தில் எடுக்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகத்திற்கு கூறியிருப்பதாகவும் நிறைய தகவல்கள் கிடைத்திருக்கிறது. எனவே அஸ்வின் ஜடேஜாவுக்கு மிக சிறந்த ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வீரராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்திய டெஸ்ட் அணியிலும் 2 வீரர்களும் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். தற்பொழுது 2 பேருமே பெஞ்சில் இருக்கிறாங்க. ஒரு நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள். அவர்கள் 2 பேருமே பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியினுடைய சொந்த மைதானமான சேப்பாக்கிற்கு மிகச் சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளராக திகழ்வார்கள். எனவே அவர்கள் 2 பேரையுமே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு விளையாட வைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. 2 பேருமே இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள். எனவே அஸ்வினை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி எவ்வளவு ஏலத்தொகைக்கு எடுக்க போகிறது? அப்படி அஸ்வினுக்கு மாற்று வீரராக வாஷிங்டன் சுந்தர் தற்பொழுது மிகச் சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். எனவே அவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மீண்டும் இல்லை, புனே அணிக்காக ஏற்கனவே மகேந்திர சிங் தோனி தலைமையில் அவர் விளையாடி இருக்கிறார். எனவே மகேந்திர சிங் தோனியினுடைய கட்டமைப்பில் அவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு திகழ்வாரா, மீண்டும் தோனி தலைமையில் அவர் விளையாடுவாரா என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிலவி கொண்டிருக்கிறது. சொந்த மண்ணில் அவர் நிறைய சாதனைகள் படைத்திருக்கிறார். ஏற்கனவே தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் தொடரில் அவர் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறார். கோவை அணிக்காக விளையாடி இருக்கிறார். எனவே அவருடைய தலைமையில் சாம்பியன் பட்டம் எல்லாம் அந்த அணி வாங்கி இருக்கிறது. எனவே அவருடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. வாஷிங்டன் சுந்தரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஏலத்தில் எடுக்குமா? ஆல்ரவுண்டர் வரிசையில் சிவம் துபேவுக்கு கை கொடுக்க போகக்கூடிய அந்த வீரர் யார்? சுழற்பந்து ஜாம்பவானான ஆல்ரவுண்டரான மேக்ஸ்வெல்லை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஏலத்தில் எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஏற்கனவே கடந்த IPL தொடர்ல அவர் ஃபார்ம் அவுட்ல இருந்திருக்காரு. ஆனால் ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக அவர் நிறைய போட்டிகள்ல அந்த அணிக்காக வெற்றிக்கு மிக முக்கிய பங்காற்றி இருக்கிறார். உலகக்கோப்பையிலும் அவர் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்கிறார். எனவே அவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மேக்ஸ்வெல்லை ஏலத்தில் எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. எது எப்படியாக இருந்தாலும் 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் யார் ஏலம் கேட்கப்பட்டாலும் அவரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வாங்குவதற்கு முன் வராது. எனவே ஒரு கடுமையான ஒரு நெருக்கடியோடு தான் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இன்றைய ஏலத்துல பிளமிங்கும் ஏலத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் CEO-வான காசி விஸ்வநாதன் அவர்களும் ஏலத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். எனவே ஒரு கடுமையான ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிலவி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி யாரை ஏலம் எடுக்க போகிறது என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிலவி கொண்டிருக்கிறது. முகமது சமி ஒரு மிகச்சிறந்த வீரராக செயல்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில முகமது சமியை 10 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்திருக்கிறது. மிகவும் 10 கோடி ரூபாய் வரை ஏலம் கேட்கப்பட்டிருக்கிறார். மிக முக்கியமான வீரராக பார்க்கப்பட்ட முகமது சமியை யார் ஏலத்தில் எடுத்திருக்கிறார்கள்? நம்ம சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 10 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. முக்கியமான வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சமி மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறார். எனவே அவரை சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ஏலம் எடுத்திருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பை நிலவி கொண்டிருக்கிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மட்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தமல்ல, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களுக்கும் சரி, தமிழ்நாட்டு ரசிகர்களுக்கும் சொந்த அணியாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. என்னதான் ஹைதராபாத்காக வீரர்கள் விளையாடினாலும் அதனுடைய ஓனர் காவியா மாறன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர், எனவே சென்னையை சேர்ந்தவர். எனவே சென்னை ரசிகர்களும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக நிறைய ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே முகமது சமி சென்னைக்கு வருவாரா, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்துக்கு வருவாரா என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிலவி கொண்டிருந்த நிலையில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி முகமது சமியை 10 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்திருக்கிறது. தற்பொழுது டேவிட் மில்லர் ஏலம் எடுக்கப்பட்டு வருகிறார். 1.5 கோடி ரூபாய் அவருக்கு அடிப்படை தொகையாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவர் எந்த அணிக்கு ஏலம் செல்ல போகிறார் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு, ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவி கொண்டிருக்கிறது. அதிகபட்சமாக இன்றைய ஏலத்தின் மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுவது ரிஷப் பண்ட் 27 கோடி ரூபாய்க்கு லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட் அணிக்காக ஏலம் போனதுதான். ஏற்கனவே தெரிந்ததுதான். அந்த மிட்சல் ஸ்டார்க்கோடைய சாதனையையும் பேட் கமின்ஸோடைய சாதனையையும் எல்லாம்
நம்மளுடைய ரிஷப் பண்ட் முறியடிப்பார் என்று ஏற்கனவே தெரிந்து வைத்திருந்ததால் அந்த வகையில் ரிஷப் பண்ட் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட் அணிக்காக ஒரு கேப்டனாக 27 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். அதிகபட்ச தொகைக்கு 26.75 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்ட அந்த ஸ்ரேயஸ் ஐயரினுடைய சாதனையை 5 நிமிடத்திற்குள்ளாக ரிஷப் பண்ட் முறியடித்திருக்கிறார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். 25 லட்சம் ரூபாய் வித்தியாசத்தில் 2 வீரர்களுமே வந்து மாறி இருக்கிறார்கள். ஸ்ரேயஸ் ஐயரும் சரி, ரிஷப் பண்ட்டும் சரி, கிட்டத்தட்ட 26.75 கோடி ரூபாய், 27 கோடி ரூபாய் என 2 வீரர்களுமே வந்து 2 இந்திய வீரர்களும் இவ்வளவு தொகைக்கு ஏலம் போனது என்பது ஒட்டுமொத்த ஐபிஎல் வரலாறும் சரி, ஒட்டுமொத்த உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய சாதனையை படைத்திருக்கிறார்கள், ஒரு பெரிய பங்களிப்பை நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள். இந்தியாவிற்கே ஒரு பெரிய பெருமையை தேடி கொடுத்திருக்கிறார்கள். இவ்வளவு நாள் வெளிநாட்டு வீரர்கள் தான் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போயிருந்தார்கள். அந்த வகையில் இன்றைய தினம் இந்திய வீரர்கள் 2 இந்திய வீரர்கள் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போயிருப்பது இந்தியாவினுடைய கிரிக்கெட் வளர்ச்சியை வந்து எடுத்துரைப்பதாக அமைந்திருக்கிறது. ஐபிஎல் போட்டி ஆரம்பித்ததே இந்தியாவில் நிறைய வீரர்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும், நிறைய ஜாம்பவான்களை உருவாக்கப்பட வேண்டும், அடித்தட்ட வீரர்கள் எல்லாம் முன்னேறப்பட வேண்டும், இந்திய அணிக்காக தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும், இந்திய அணிக்கு மிகச் சிறந்த வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தான் இந்த ஐபிஎல் போட்டியே ஆரம்பித்தது. 2008ஆம் ஆண்டு லலித் குமார் அவருடைய ஐடியால வந்து இந்த ஐபிஎல் போட்டியானது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 16 ஆண்டுகளை கடந்து வெற்றிகரமாக இந்த ஐபிஎல் போட்டியானது நடத்தப்பட்டு வருகிறது. உலக அளவில் NBA சாம்பியன்ஸ் டிராபிக்கு நிகராக இந்த ஐபிஎல் போட்டி, ஐபிஎல் தொடரானது பார்க்கப்படுகிறது. அமெரிக்காவில் நடைபெறக்கூடிய இந்த கூடைப்பந்து போட்டி, NBA கூடைப்பந்து போட்டி, ஐரோப்பிய கண்டத்தில் விளையாடக்கூடிய கால்பந்து போட்டிகளான சாம்பியன்ஸ் டிராபி, கப், அதுக்கப்புறம் வந்து லா லிகா போட்டி போன்ற முக்கியமான லீக் போட்டிகள் எல்லாம் முந்தி இந்த ஐபிஎல் போட்டி உலக அளவில் வந்து இடம் பிடித்திருக்கிறது. இந்த ஐபிஎல் போட்டி இவ்வளவு பெரிய வெற்றி பெற்றதற்கு பிறகுதான் ஒலிம்பிக் போட்டிகள்ல வந்து கிரிக்கெட்டை சேர்க்கலாம் என்ற ஒரு வாதமும் முன்வைக்கப்பட்டது. அந்த வகையில் 2022ஆம் ஆண்டு நடைபெறக்கூடிய லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெறக்கூடிய ஐபிஎல் ஒலிம்பிக் போட்டிகள்ல வந்து கிரிக்கெட் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இது போன்று உலக அரங்கில் கிரிக்கெட் மிகவும் பிரபலமாகி வருகிறது. 10 நாடுகள் 15 நாடுகள் மட்டுமே விளையாடக்கூடிய இந்த கிரிக்கெட் போட்டியானது இந்த ஐபிஎல் வருகைக்கு பிறகு நிறைய நாடுகள் வந்து விளையாடுவதற்கு முன் வந்திருக்கின்றன. ஐரோப்பிய கண்டத்தில் மிகவும் பிரபலமான ஒரு போட்டியாக இந்த கிரிக்கெட் போட்டி திகழ்ந்திருக்கிறது. Beyond 8 crores and the budget so far that the CSK team has is 55 crores. So, you know, every player up for grabs. CSK initially starts the bidding process, but beyond 8 crores, there's complete silence. Are you quite disappointed? What are your expectations now? Actually, they started off with Arshdeep Singh. That was the first player, and I thought they would go further for that. But they're not bid further than that. They're capping it around 8 crores or something like that. I hope they're holding the purse for players like Sundar, Natarajan, Ashwin, probably even James Anderson, all those players coming up. And we have Rachin Ravindra and others also coming up. We have old CSK players that we let go of. I hope they're all back. Probably we're just waiting to see. Even for Shami, Chennai started the bidding and then we let go of Shami as well. So we are waiting for the auction to open up and then see what ends at who ends up at CSK. We are excited for that. Yes. You're watching it live. Are you quite disappointed that we didn't buy any of the top players so far, CSK? I think we are good. CSK has never been a team which splurges on players, goes for 15 crore, 20 crore bids. CSK has never been that. So I'm okay with current standings as of now because there are a lot of players to come. There are a lot of Chennai specific players who have been in CSK historically, Conway, Ravindra, all that. So we'll wait and see what happens. Probably another 3-4 hours and then we can take a look at that. Yeah. But as of now I'm okay with what CSK is doing. CSK is doing what CSK usually does. It starts off and then waits. Yeah. So CSK fans waiting patiently to see how it progresses through the day. You know, one thing I love about Chennai Purnima are the fans. I think they're just so clued in and they're so in tune with
with cricket, with sport over there. I love it each time. And yes, Chennai is doing Chennai sort of things. They know they're conservative in their bidding. We've seen them up close, and we've seen them from far. That's how they roll. They only will open the lockers and open the safety deposit boxes for one player. That's about it. At the most, it was Deepak Chahar for the last time. I think 15 crores, and also for I think Daryl Mitchell. I think they went for 13. I think if I'm not mistaken. But Chennai doing Chennai things. But if we speak about Yuzvendra quickly right now, again Lucknow getting into this, and I'm wondering where they're heading with the rest of their purse. But Lucknow and Punjab getting into that battle with Yuzvendra. Absolutely, I think I believe that he is a great asset to have in your team, and I'll be happy if someone like Punjab, because Punjab needs a good team. They have only retained 2 players, and they need to build. They already have a captain now. They need to build a good bowling lineup as well. And Yuzvendra Chahal as your lead spinner, I don't think it gets better than this. And there's obviously LSG also, fighting for Yuzvendra Chahal. 14 crore. I believe he deserves way more than this, because as I said, leading wicket taker in the history of IPL. So we'll have to wait and see. But I love Punjab Kings and their social game as well. We jump in the UZ rays, as they say. And this gif of Yuzvendra Chahal is viral. I mean, for years we have been watching this particular gif going around on social media. And I think we are close to having a winner here between Punjab and LSG. We'll have to wait and see. 14 crore Yuzvendra Chahal as of now. There's a fight going on between quite a few teams. They want to have a lead spinner. They want to have the most leading wicket taker in the history of IPL in their team. So we'll have to wait and see where does Chahal go. And as we said, Shashank Singh, Simran Singh, 2 retentions for Punjab. I mean, they were smart with it. And I think it is the Ricky Ponting effect, because Punjab was, I believe, in the past few years, they were all over the place. Now Ricky Ponting bringing that stability to that camp, to that management. And as we speak, Bengaluru, after a very, very long discussion, very long, serious discussion between Mo Babat and a lot of the others at the table, have gone in to bid, and Punjab's not given up. It's Punjab. Bengaluru has called it off. That's it. I think 14.25 is all they could go for, and the bid is with Punjab. The bid is with Punjab for 4. Wait, who's jumped in now? I think someone else has jumped in, but it was 4.5. It's Hyderabad. It's Hyderabad. Again, Hyderabad coming in. Hyderabad jumps out of nowhere. They just jump in out of nowhere. I'm just wondering, with that purse, I'm guessing their purse is around 40 at this point, or maybe a little less than 40. I think they had 45 crores at the start. Oh, and they spent around 10 on Shami, so 30 is what their purse is at this point. I think they have made a lot of notes over here. Okay, gave up the notes midway. But if I could ask our team to sort of they had 45 crore. They had 45, and if I could ask my producer to just bring up what Shami was sold for, I'm just sort of wondering. Shami was sold for 10 crores. 10 crores. 10 crores. So they have 35 at this point. And they are bidding. Thank 60. you, producer. And director. Equal gratitude to both. But so Hyderabad with that 35 is still going in after Yuzi. So I'm guessing they have to. I think this is the only thing that they would sort of fight for if they really intend to pocket him, because then with that remaining purse, you only can hope for smart buys, which will come much later on in the auction. You can't think of really going in for any big buys. But they do have a major part of their 11 intact. They already have the playing 11 that they have, along with Mohammad Shami now. And if they get Yuzvendra Chahal, who's gone up to 17 crores. Absolutely. I'm feeling bad for the other teams. Because if they get Chahal, this is going to be a very, very, very strong team. This will be huge. This will be a huge buy for Hyderabad if they hold on. But I'm wondering where their planning and their portioning of their money is going really. But and I'll get in toss in just a bit. But 17.5 is what's it gone up to. There was a time when this was the highest amount. This was a big amount, but now players going for 17.5. Every second player is going for around 17, 18, 20, 26 we have seen. And this is the beauty of mega auctions that we are watching here rather. And 17.75 crore for Yuzvendra Chahal. We'll have to wait and see. Is it with Punjab or with SRH?
right now. No, I think Bengaluru went out. Bengaluru I went think out. it's with Punjab at It's this. with SRH. Punjab It's is with Hyderabad yeah, with they're 7.5, discussing. 7.75 because Punjab went 7.5, Yeah. 17.5. Yeah. Hyderabad came in there. The Hyderabad franchise jumped in with 17.75, and Punjab is heavily doing their calculations. Oh, we need this little later on. We need this play a little later on, and that tweet of Delhi Capitals is so apt. You see, chilling and watching the fun unfold. Yeah, this is exactly what I wanted. I wanted a bidding gone up to 18. Punjab's bid had gone up to 18 with the bid now on Hyderabad's table to respond to. That's exactly how I imagine players, watching the IPL auction when their bid goes above 15 crores. not they're all just- players, Not guys. all players. Not all When their players. bid goes above 15, 16 crores, they just relax and see the fight. Now, where am I going to... Okay, Hyderabad's pulled off. Hyderabad's, I think, have called it off. 18 crores. 18 crores is what we are at. I think it is with Punjab. Are we seeing another big buy going with Punjab? Basically, Punjab. We said at the start, yes. Yeah, Yuzvendra Yuzi, Chahal so too. after Arshdeep Singh, after Arshdeep, they have Yuzvendra Chahal, they have, I think, Shreyas Shreyas Iyer. Iyer, and they have Yuzi. So we said Punjab would play party pooper and really spoil plans for all teams, and they've done exactly that. Toss, how difficult is it for Mumbai to sit and watch this even as Mohammad Siraj comes up? Yeah. Absolutely, it's very, very difficult. I don't know why they haven't opened the account. I mean, that's how they say when you start your innings first, right? They haven't opened the account. So interesting bid it has been so far. Rishabh Pant, then Mitchell Stark, and now Yuzvendra Chahal, Mohammad Shami. I mean, I was surprised. Mohammad Shami just 10 crores. I mean, saw the Manjrekar's tweet. What happened exactly? Yeah, so this is surprising. But yeah, coming back to Yuzvendra Chahal, I would have preferred him to stay with, to go with Lucknow Super Giants, because they are, again, we'll go back to the wickets. I mean, the wickets are slower. You're going to play 7 matches at home. It's not easy for batters to bat out there. And when you have a bowler like Yuzvendra Chahal, it becomes very, very difficult. And leg spinners are not luxury anymore. They are one of the most important factors in when it comes to T20 cricket. You may not see them in Test cricket, the longer format, but you will definitely see them as an important cog in the wheel of different teams. And leg spinners have become useful ever since IPL has picked off in the mid of the IPL. I don't know, Punjab or Lucknow Super Giants. Lucknow, he will be more effective for Lucknow Super Giants because Punjab are going to have batting tracks, and it's easier to bat against leg spinners when it's a flat track or maybe a fast track. But this guy, Yuzvendra Chahal, is a smart bowler, right? Whether it's Lucknow, whether it's Punjab, he knows he has got variations. He's got those googlies and the flippers and the zooters that comes off from his fingers and hand. I mean, definitely, he's a great buy. I mean, and also the fact you're forgetting that he's only getting older, but he's also getting wiser with age. And the best part is naturally he's a slim guy, somebody who doesn't put on weight easily. So all that factors comes in. So wherever he goes. Thus, just because you have some salt and pepper right now, now Yuzi is also gaining wisdom and all. But I get where you're coming from. But two things that's really struck me at this auction table so far. Yeah. Bengaluru has been very circumspect despite having a big purse. Absolutely. Despite having a purse that they can really loosen up and they can splurge on, they've been very circumspect, unlike the kind of auctions they've normally had in the past, where Bengaluru has wanted to go in for that big name, that X factor. Let's put the money behind it and let's get the Watson, let's get the Stark. Yeah. They have been very, very circumspect. So that's one takeaway from me from this auction so far. And second, Punjab is looking like a decent. They've bought some decently big players and Indian players at that. Absolutely, it has to be the Ricky Ponting effect because, as I said, that he brings that stability to the team management. And as far as RCB is concerned, I think their fans wanted them to think more in the auctions, and I think they have taken that way too seriously. They're just thinking; they're not going for players for a long time. But yeah, Punjab, I think they are
doing great. Mohammad Siraj currently 12.25 crore. Rajasthan bid right Royals now. and Gujarat Titans, they are still fighting for Mohammad Siraj. We'll have to wait and see. I'm shocked. RCB still no RTM for Mohammad Siraj. And I was just reading a tweet by I think Rajasthan Royals, and they said pulls aage pulls, which is So are they going to sell it to Gujarat? I think I think the bid is with Gujarat, and it's almost going to, like, Siraj is almost going to. Bengaluru is not Bengaluru going said in. no. They said no. Bengaluru is not going for Siraj. The bid is with Gujarat at this point to partner Kagis or Rabada when it comes to their matches in Ahmedabad is, of course, Mohammad Siraj pairs up with Kagiso there. What do you make of this new ball pair? It's a great pair. I mean, Gujarat, they did a wonderful thing here because you They're have happy. to have two great bowlers together. Kagiso Rabada, Mohammad Siraj is a good bowler. Obviously, he derails at times, but he's a great T20 bowler. But I'm wondering, RCB not retaining him. I'm wondering if Siraj would be knocking so- Virat's door in Perth right now. No, so let's be very serious here though. But the RTM, I think if I was at the Bangalore table, I would use that RTM. I would look at using that RTM on a Glenn Maxwell or Will Jacks. or a Will Jacks or a Will Jacks. I think that's what I would probably hold back for. I wouldn't necessarily be. I would be seeing how I can figure out my bowlers on the purchase table, and I would use my RTM for a Will Jacks or a Glenn Maxwell. I'm pretty certain Glenn should go. I mean, I was thinking that there would be a fight for Chahal there, but with Bengaluru, but things can be very surprising. issue You never know what. with RCB has always been the bowling lineup. They have had a gun batting lineup for years. And it's Big difficult in names. Chennaswamy as All well. the big names you have had. You have a McCallum, you have had a Watson, a Yuvraj Singh, a Chris Gayle, AB de Villiers, Virat Kohli, the man himself. But the issue was always the bowling lineup. As of now, you only have a Yash Dayal in your lineup. You only retained one bowler. People were, or rather fans were wondering that you will retain Mohammad Siraj. There's no way that you won't retain a Mohammad Siraj because the camaraderie he has with the team management, with Virat Kohli, who could be the captain, we don't know because it looks like he would be the captain. They are not aiming for any captain as of now, RCB. But Siraj, sharing that bond with the team, with Virat Kohli, and him going into the auction, the fans were wondering, they were praying. I as someone who follows RCB, I saw fans also, saying that please retain Siraj. They understand that he derails at times, form at times is an issue, but he's a great T20 bowler to have. But okay, you don't want a Siraj in your team, you must be eyeing some player. No, Mohammad Shami should have gone for some other bowlers as well. So I wonder if that will still be an issue for RCB, the bowling lineup. Even as we speak now, Liam Livingstone has come up in that M2 list. He's part of that M2 list, which means that we're going to have possibly KL Rahul up next as the last in that lot. Am I right? That is correct. Yep. So KL Rahul after this, but Liam Livingstone, you have Bengaluru coming in for them. Delhi has jumped in for Liam. But Bengaluru going strong, and it's at 5 crores. Again, they do need obviously that firepower. Liam Livingstone, really a good solve there, an all-rounder, must have for any setup. He proved a bit of his price tag when he was playing for Punjab. Quite a few crucial innings that he played for them when he was with that franchise. But how do you see this one playing out? I mean, Livingstone, the batter, I am a fan of, but him, the bowler at Chinnaswamy, I don't think that's a good idea because he's a sort of a part-time bowler. He's not an out-and-out all-rounder. Yeah. He bowls a bit, but in Chinnaswamy, you need specialist bowlers because he can go for 25-30 runs easily because the boundaries are very short and you won't back on him. Won't back him to do well with the ball in every match. You need someone, if you are going for an all-rounder, you go for an out-and-out all-rounder. There's a bit of silence and Chennai has come in there. Now, we did sort of kind of predict this, that Chennai would go after, and I'm sure Purnima and all her very, very intelligent fans in Chennai are very happy because they were keen on Chennai going in for Liam Livingstone. But again, we don't know how far they'd be willing to go for someone like him and who else would persist at the heels. But yeah, that's the purse right now, 55 and 83. Still 83 crores. Bengaluru still have a lot, but Bengaluru will probably be waiting for that next